This conference will now be recorded. Good evening, friends. Welcome to vividtrainings.com. So in the previous session, we have discussed about what are the different types of joints we have. So we have discussed clearly about the inner joint, outer joint, and cross joint, right? So we are going to understand today the self joint. So before going to self joint, so let us do some of the interview questions. Directly, they will ask this kind of questions, guys, in the interview. సో దే విల్ గివ్ యూ ఇలా మీకు డయాగ్రామ్ వేసి చూపించడం కాదు. సో దే విల్ సెండ్ యూ ఓకే టెక్స్ట్ లో టెక్స్ట్ లో మీకు సెండ్ చేస్తారు. ఏమని అంటే సో టేబుల్ ఏ అని పెట్టేసి 1 2 3 నల్ అని పెడతారు. అగైన్ టేబుల్ బి అని చెప్పేసి 1 1 2 2 3 3 నల్ అని పెడతారు. సో వాట్ ఆర్ ద number of rows you are going to be getting for inner joint, left joint, right joint, full joint, or okay cross joint అని చెప్పేసి అడుగుతారు. Okay, so you need to give an answer. So any inner joint ki how many rows you are going to be getting, for left joint how many rows, for right joint how many rows, for full joint how many rows, and for cross joint. Okay, for cross joint how many rows you are going to be getting అని చెప్పేసి అడుగుతారు. So you need to give an answer. You need to say, okay sir, give me a minute, so I will find out and I will let you know the number of rows for each and every joint అని చెప్పేసి you need to take pen and paper. So you need to okay draw like this. మీరు సింపుల్ గా మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఇలా డ్రా చేసుకుంటే సో 1 1 ఇన్నర్ జాయింట్ కాబట్టి సో ఓన్లీ మ్యాచ్డ్ రోస్. సో 1 1 అండ్ 1 1 2 2 and 2 2 3 3 and 3 3. Okay, so 1 2 3 4 5 6. So 6 number of rows you are going to be getting in the inner joint. Okay, so left joint, so matched rows from both the tables and unmatched rows from the right left table. So this is the unmatched row, it is going to okay map. అర్థమవుతుందా? So this is the output you are going to be getting. So right joint, so matched rows from both the tables and unmatched rows, these are the unmatched rows you are going to be getting. So 8 rows, right? Full joint ante 6 plus 2 8 plus 1 9 rows you are going to be getting in the output. Cross joint ante 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 4 8 ja 32. So 32 rows you are going to be getting in the output. This is how you need to explain to an interviewer. So interview lo adugutadu atanu, so why inner joint is getting only 6 rows? So why? Because null cannot be compared with null, sir. So that is why we are going to be getting only 6 rows. Okay, so this is the answer you need to okay give. You need to clearly explain to an interviewer. Clear? So in the same way, the second interview question. So we have table A, table B. Indulo kuda fifth one is cross joint. So maybe they will ask ఏమేం జాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఆ జాయింట్స్ అన్నిటిని ఓకే నంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎంత అని అడుగుతారు. సో యూ నీడ్ టు గివ్ 1 1 ఓకే, సో 1 and 1 2 and 2 2 and 2. Okay, so how many rows? 1 2 okay 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 number of rows you are going to be getting in the inner joint. What is the left joint? So number of rows from left table, so null and null you will get 10. Okay, so number of rows in right joint, null and null you will get 10. Full joint lo you will get 12. Cross joint lo 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 6 are 36 rows you are going to be getting in the output. So ila మీరు క్లియర్ గా ఓకే వాళ్ళకి చెప్పండి. So you need to explain each and every definition, okay, whatever we have for each and every joint. Clear? So this is what about the joint. So let us understand one more joint in this SQL server, that is self joint. Okay, self joint. So what is meant by self joint? So self joint అంటే joining the table with itself. Okay,
సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, అసలు జాయిన్స్ అంటే ఏంటి? వీ కెన్ జాయిన్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్. ఇప్పుడు 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి, ఆ 2 టేబుల్స్ ని నేను జాయిన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను. అలాగే నా దగ్గర ఒకటే టేబుల్ ఉంది, ఆ ఒక టేబుల్ ని మళ్ళీ ఇంకోసారి అదే టేబుల్ తో జాయిన్ చేయడం. సో దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెల్ఫ్ జాయినింగ్ ద టేబుల్ విత్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సెల్ఫ్ జాయిన్ కెన్ బి ఎయిదర్ ఇన్నర్ జాయిన్ ఆర్ అవుటర్ జాయిన్. క్రాస్ జాయిన్ అవ్వదు. ఓకే, ఇన్నర్ జాయిన్ కానీ అవుటర్ జాయిన్ కానీ అవ్వచ్చు, క్రాస్ జాయిన్ మాత్రం అవ్వదు. క్లియర్? సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఎంప్లాయీ అనే టేబుల్ ఉంది. సో ఎంప్లాయీ అనే టేబుల్లో ఎంప్లాయీ ఐడి, నేమ్, మేనేజర్ ఐడి. సో ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ప్రైమరీకి అండ్ మేనేజర్ ఐడి అనేది ఫారెన్ కి. సో ఏ టేబుల్లో ఉన్న ఫారెన్ కి? ఈ ఎంప్లాయీ ఐడినే మనకి మేనేజర్ ఐడి అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఉందండి, ఒక కంపెనీలో మనకి ఎంతమంది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు? మేనేజర్స్ ఉంటారు, టీమ్ లీడర్స్ ఉంటారు, నార్మల్ డెవలపర్స్ ఉంటారు, రైట్? సో వీళ్ళందరూ కూడా ఎంప్లాయీసే కదా, కరెక్టా కదా? వీళ్ళందరూ కూడా ఎంప్లాయీసే. ఓకే, ఒక కంపెనీలో వీళ్ళందరూ కూడా ఎంప్లాయీసే. మేనేజర్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ, టీమ్ లీడ్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ, సో డెవలపర్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్ అంటే, సో నార్మల్ ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీకి ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ఇస్తారు, దట్ ఈజ్ యూనిక్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ప్రైమరీ కీ అనమాట. ఇప్పుడు ఏ ఎంప్లాయీకి ఎవరు మేనేజర్, ఏ ఎంప్లాయీకి ఎవరు మేనేజర్, దట్ ఈజ్ వాట్ వీ నీడ్ టు డిసైడ్. ఎవరు అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, రంగాకి మేనేజర్ ఎవరు లేరు. మేబీ హీ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ డెలివరీ మేనేజర్ ఆర్ సిఇఓ, లెట్ us అండర్స్టాండ్. సో త్యాగు అనే ఇంకొక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు. ఈ ఎంప్లాయీకి నంబర్ 1 అంటే ఎవరు? రంగా ఈజ్ ద మేనేజర్ ఫర్ త్యాగు. రవికి కూడా త్యాగు అనేవాడు మేనేజర్, సారీ రంగా అనేవాడు మేనేజర్. ఓకే, సో శిల్ప, ఓకే, శిల్ప ఈజ్ ఓకే ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ. ఓకే, ద మేనేజర్ ఈజ్ త్యాగు. ఓకే, కృష్ణ ఈజ్ ఇన్ ఎంప్లాయీ. సో హూ ఈస్ ద మేనేజర్? 3, రవి ఈజ్ ద మేనేజర్. అర్థమవుతుందా? సో శిల్పకి 2 అంటే త్యాగు మేనేజర్. ఓకే, సో కృష్ణకి 3 అంటే రవి మేనేజర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో లిస్ట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ దేర్ మేనేజర్స్ నేమ్, ఇది రిక్వైర్మెంట్. మనం ఇప్పుడు సెల్ఫ్ జాయిన్ చేస్తేనే మనకు అలా వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఏమంటున్నాడు? ఎంప్లాయీ నేమ్, మేనేజర్ నేమ్ కూడా కావాలంటున్నాడు. సో మేనేజర్ నేమ్ ఎలా వస్తుంది? వీళ్ళే ఎంప్లాయీసే మేనేజర్స్, అందరూ కాదు, కొంతమంది. So that is what we are going to be doing right now. So let me explain you that clearly. Let me take what is happening here? Where is the mouse? Yeah, I'm having a table. Copy. So let me go to my SQL. ఈ SQL లో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను చూడండి. So I am going to be creating one table. That table is employee table in the company database. కంపెనీ అనే డేటాబేస్ లో నేను టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. చూడండి, సో ఇఫ్ టేబుల్ ఎగ్జిస్ట్, డోంట్ వరీ వాట్ ఈస్ దిస్. ఓకే, సో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఆ టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ. సో ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, మేనేజర్ ఐడి. సో 1 రంగా, 2 త్యాగు, 3 రవి, 4 శిల్ప, 5 కృష్ణ. క్లియర్? సో చూడండి ఇక్కడ, దిస్ ఈజ్ మేనేజర్ ఐడి ఈజ్ ద ఫారెన్ కీ. రెఫరెన్సెస్ ఏ టేబుల్ రిఫరెన్స్ అవుతుంది? ఇదే సేమ్ టేబుల్ రిఫరెన్స్ అవుతుంది. ఎంప్లాయీ ఐడి కాలం తీసుకొచ్చి మనము ఫారెన్ కీగా మనం ఎంఐడి చెప్తున్నాం, పేరు. నేమ్ చేంజ్ చేశాను అంతే. సో మనం ఇంతకుముందు చూసినట్టుగా ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్, ఎంప్లాయీ టేబుల్, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి
ఎంప్లాయీ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనే ఫారెన్ కి క్రియేట్ చేస్తాం, సేమ్ కాలమ్ నేమ్ పెడతాం. సో సేమ్ కాలమ్ నేమ్ కాదు, ఏ కాలమ్ నేమ్ అయినా పెట్టొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ అవర్ విష్. ఓకే, సో నౌ employee id, this employee id is the primary key, this primary key is acting as a foreign key in the same table. That is what. Okay, so this is what. So now let us understand what is self join, how to write a query for self join. So sorry guys. So what is mean by self join? Joining the table with itself is called self join అని చెప్పాను. Select star from EMP table. ఓకే, సో EMP, ఈ EMPని నేను అలియాస్ ఒకటి పిలుస్తున్నాను, ఏంటంటే ఎంప్లాయ్ EMP1, ఎంప్లాయీ1 అని చెప్పేసి నేను పిలుచుకుంటున్నాను, అట్లా నా అలియాస్ పెట్టాను. సో జాయిన్ సేమ్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ యాజ్ E2 అని పెట్టాను. ఓకే, ఆన్ E2 డాట్ ఎంప్లాయీ ఐడి is equals to E1 డాట్ మేనేజర్ ఐడి. Common column. Okay, so to join both the tables we must have common column. So common column ఏంటి? సో ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ మేనేజర్ ఐడి. మేనేజర్ ఐడి అంటే కూడా ఎంప్లాయీ ఐడినే కదా. సో దిస్ ఈస్ వాట్. సో నా ఇప్పుడు నేను చూడండి, ఎంప్లాయీ1 డాట్ నేను నేమ్ తీసుకుంటాను. ఓకే, యాజ్ ఎంప్లాయీ నేమ్, కామా ఎంప్లాయీ2 డాట్ నేను నేమ్ తీసుకుంటాను యాజ్ మేనేజర్ నేమ్. ఓకే, నౌ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. నౌ సి, త్యాగుకి మేనేజర్ ఎవరు? రంగా. సో ఇక్కడ చూడండి, త్యాగుకి మేనేజర్ ఎవరు? రంగా. ఓకే, సో ఓన్లీ మ్యాచ్డ్ రోస్. ఎలా మ్యాచ్ అవుతుంది? సో దిస్ అండ్ దిస్, దిస్ అండ్ దిస్, దిస్ అండ్ దిస్ అండ్ దిస్ అండ్ దిస్ కదా. దీస్ ఆర్ ద మ్యాచ్డ్ రోస్. సో నౌ సి, ఇప్పుడు చూడండి ఎలా జరుగుతుంది. రిమూవ్ దిస్. సో నౌ గో. నౌ సి, త్యాగుకి మేనేజర్ రంగా, త్యాగుకి మేనేజర్, ఓకే, త్యాగుకి మేనేజర్ రంగా. అలాగే సో రవికి కూడా మేనేజర్ రంగా, రవికి కూడా మేనేజర్ రంగా, ఎందుకంటే 1 ఇక్కడ రంగా. ఓకే, సో శిల్పాకి త్యాగు ఇస్ ద మేనేజర్, శిల్పాకి త్యాగు ఇస్ ద మేనేజర్. 2 ఎవరు? త్యాగు. సో కృష్ణకి రవి ఇస్ ద మేనేజర్, సో కృష్ణ 3 అంటే ఎవరు? రవి ఇస్ ద మేనేజర్. క్లియర్? So joining the table with itself is called as self join. Okay, joining the table with itself is called self join. This is what you need to know. Clear everyone? Simple, right? Very simple, right? So this is what you need to understand. So okay, so these are the 4 different types of joins we have. So ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఓకే, సో యూజ్ ఇండియన్ బ్యాంక్, Indian Bank Go. So let me use this database to read the okay table. So నా దగ్గర కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయండి. సో ఏంటి ఆ రిక్వైర్మెంట్ అంటే, ఫైండ్ అవుట్ కస్టమర్ నేమ్ వైజ్, ఓకే, సో ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ వైజ్, ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ వైజ్, నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. క్వశ్చన్ ఎవరికైనా అర్థమైందా ఇది? సో ఇక్కడ నేను ఏం అడుగుతున్నాను, కస్టమర్ నేమ్ వైజ్, ఒక్కొక్క కస్టమర్ నేమ్ వైజ్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్. సో ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ ఇప్పుడు కస్టమర్ నేమ్స్ ఎందులో ఉంటాయి? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్, ఇన్ దిస్ టేబుల్. ట్రాన్సాక్షన్స్ దేంట్లో ఉంటాయి? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్. క్లియర్? సో చూడండి, ఇందులో చూడండి. సో ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్లో మనకి ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఉంది. ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ క్యాష్ విత్ డ్రాలా, క్యాష్ డిపాజిటా, అలాగే చెక్ డిపాజిటా.
ఏది జరిగింది. సో ఒక్కొక్క నేమ్ వైజ్ రాహుల్ క్యాష్ డిపాజిట్స్ ఎన్ని చేశాడు, క్యాష్ విత్డ్రాల్స్ ఎన్ని చేశాడు, నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నమాట, ఎన్ని చేశాడు. గౌతమ్ ఎన్ని క్యాష్ విత్డ్రాల్ చేశాడు, ఎన్ని క్యాష్ డిపాజిట్ చేశాడు, ఎన్ని చెక్ డిపాజిట్ చేశాడు. దట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. అర్థమవుతుందా? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో వెరీ సింపుల్ రిక్వైర్మెంట్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం, డివైడ్ ది ఫైండ్ అవుట్ అంటే ఓకే. సో కస్టమర్ నేమ్ వైజ్, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ వైజ్. సో కస్టమర్ ఏ టేబుల్లో ఉంది, అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్లో ఉంది. ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఎందులో ఉంది, సో ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్లో ఉంది. సో we need to join these two tables. To join these two tables, what we required, we must have common column. ఏంటా కామన్ కాలం? అకౌంట్ మాస్టర్ లో ప్రైమరీ కీ is the ACID and ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ లో ACID is the foreign key కదా. ఈ సేమ్ కాలం ఉంది కాబట్టి సో వీ కెన్ డూ జాయిన్. సో నౌ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్ ఓకే యాజ్ ఏ join transaction master table as B on కండిషన్ రాయాలి కదా, ఆన్ ఏ టేబుల్ అంటే అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్ డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ACID ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్ డాట్ ACID. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నారు, కస్టమర్ నేమ్ వైజ్. నేమ్ ఎందులో ఉంటది, ఏ టేబుల్లో ఉంటది కదా. ఏ అంటే అకౌంట్ మాస్టర్, యాజ్ కస్టమర్ నేమ్ పుట్ కామా. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ దేంట్లో ఉంది, బి టేబుల్లో ఉంది. బి డాట్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. ఓకే, సో దిస్ is how the transaction type you are going to be writing. So number of transactions ante you need to count it. Count, right, star as number of transactions. Okay, so group by apart from aggregate function, whatever you have in the select class, you need to write that in the group by class. idokati comma idokati aliases రాయకూడదు, that we know, right? Now execute it. Now see, Akshay, he has done cash deposits 3 times. 3 సార్లు చేశాడు. డేట్స్ కావాలంటే యూ కెన్ గెట్ ద డేట్స్. ఓకే, అవి కూడా కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఎవరు, ఈశ్వర్ క్యాష్ డిపాజిట్ 6 టైమ్స్ చేశాడు. ఓకే, అలాగా క్యాష్ చెక్ డిపాజిట్, వరప్రసాద్ హ్యాస్ డన్ చెక్ డిపాజిట్ ఫర్ 3 టైమ్స్. ఆరుహి ఓకే క్యాష్ విత్డ్రాల్ హ్యాస్ డన్ 2 టైమ్స్. ఈశ్వర్ క్యాష్ విత్డ్రాల్ డన్ ఇన్ 4 టైమ్స్. సో అలా మనకి 74 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. సో విశ్వనాథ్ క్యాష్ విత్డ్రాల్ హ్యాస్ డన్ 4 టైమ్స్. సో వరప్రసాద్ క్యాష్ విత్డ్రాల్ డన్ 9 టైమ్స్. ఓకే సార్, ఇందాక వరప్రసాద్ వచ్చింది కదా అని అంటే, సో అది చెక్ డిపాజిట్. సో ఒక్కొక్క కస్టమర్ చెక్ డిపాజిట్ చేయొచ్చు, క్యాష్ డిపాజిట్ చేయొచ్చు, క్యాష్ విత్డ్రాల్ చేయొచ్చు కదా, 3 చేయొచ్చు కదా. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద డేటా. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఈజ్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ వెరీ సింపుల్? చాలా సింపుల్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సింపుల్ గా మీకు ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినా కూడా ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని మీరు డివైడ్ చేయండి, సెపరేట్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయండి. కస్టమర్ నేమ్ వైజ్, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ వైజ్ అని చెప్పేసి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు కస్టమర్ నేమ్ ఎందులో ఉంటుంది, ఆ టేబుల్ ఏంటో కనుక్కోండి. ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ అంటే ఏ టేబుల్లో ఉంటాయి, ఆ టేబుల్ కనుక్కోండి. కనుక్కున్న తర్వాత ఈ 2 టేబుల్స్ కామన్ కాలం ఏమన్నా ఉన్నాయా జాయిన్ చేయడానికి? తప్పకుండా ఉంటాయి. మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అంటే తప్పకుండా కామన్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ కామన్ కాలంతో జాయిన్ చేయండి. ఓకే, జాయిన్ చేసిన తర్వాత స్టార్ రిమూవ్ చేసేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో ఇక్కడ రాసేయండి. నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ కౌంట్ చేస్తాయి, నంబర్ వస్తాయి.
So apart from aggregate function, whatever you have in the select class, you need to write that in the group by class. This is a slogan. Don't forget this slogan. Very important, compulsory. Clear? So I have one more requirement. List the names of account holders who deposited cash, okay, and their product names. This is a question. Okay, ఏమంటున్నారు ఇక్కడ? లిస్ట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ హోల్డర్స్. ఇప్పుడు అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్స్ ఎందులో ఉంటాయి? మనకు తెలుసు, అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్లో అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్స్ ఉంటాయి. అండ్ హూ డిపాజిటెడ్ క్యాష్, క్యాష్ డిపాజిట్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్, ఎవరు క్యాష్ డిపాజిట్ చేశారు వాళ్ళ నేమ్స్ ఏంటి అని అంటున్నారు. సో క్యాష్ డిపాజిట్ దేంట్లో ఉంటుంది? ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ లో ఉంటుంది. ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ లో క్యాష్ విత్ డ్రాల్, క్యాష్ డిపాజిట్, చెక్ డిపాజిట్ ఉంటాయి. సో అండ్ దైర్ ప్రోడక్ట్ నేమ్స్. సో ప్రోడక్ట్ నేమ్స్ దేంట్లో ఉంటాయి? ప్రోడక్ట్ మాస్టర్ టేబుల్లో ఉంటాయి. ఆమె రైట్ ఆర్ రాంగ్? రైట్. సో చూడండి, సో ప్రోడక్ట్ మాస్టర్ టేబుల్లో ప్రోడక్ట్ నేమ్స్ ఉంటాయి. కరెక్ట్. సో we need to join these three tables. ఈ త్రీ టేబుల్స్ జాయిన్ చేయాలి అని అంటే వాట్ we required కామన్ కాలం. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ రాస్తాను. ఓకే, ఈ టేబుల్ రాశాను, యాజ్ ఏ అంటున్నాను. జాయిన్. నెక్స్ట్ ఏ టేబుల్ జాయిన్ చేద్దాము? ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ జాయిన్ చేద్దాం, యాజ్ బి. ఆన్ కండిషన్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఆన్. ఫస్ట్ ఈ టూ టేబుల్స్ జాయిన్ చేయాలి. ఏ డాట్ ఏసిఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి డాట్ ఏసిఐడి. ఈ టూ టేబుల్స్ జాయిన్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు థర్డ్ టేబుల్. ఈ థర్డ్ టేబుల్లో మనకి కామన్ కాలం ఎందులో ఉంది? పిఐడి. అంటే అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్లో ఉంటుంది పిఐడి. రైట్. సో ఈ టూ టేబుల్స్ జాయిన్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ ఈ టేబుల్ మనం ఇక్కడ రాసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ టేబుల్, థర్డ్ టేబుల్ జాయిన్ ఈ ప్రోడక్ట్ మాస్టర్ టేబుల్ అని రాసేసి యాజ్ alias is a C. Now write on A dot, ఏ టేబుల్లో ఉన్న పిఐడి is equals to C డాట్, సి టేబుల్లో ప్రోడక్ట్ మాస్టర్ టేబుల్లో ఉన్న పిఐడి. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు జాయిన్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్. ఇప్పుడు ఇంకొక టేబుల్ కూడా నేను జాయిన్ చేయాలనుకుంటాను. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఇంకొక టేబుల్ జాయిన్ బ్రాంచ్ మాస్టర్ టేబుల్ యాజ్ డి ఆన్ A dot BRID is equal to D dot BRID. ఓకే, సో అలాగే యూజర్ మాస్టర్ జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, జాయిన్ యూజర్ మాస్టర్ టేబుల్ యాజ్ ఈ ఆన్. ఇప్పుడు యూజర్ మాస్టర్ ఏ టేబుల్లో ఉంటుంది? ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్. ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ అంటే బి డాట్ యూజర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ డాట్ యూజర్ ఐడి. ఇలా మనం we can do joins like this continuously. మనం జాయిన్స్ చేస్తూ వెళ్ళిపోవచ్చు. మాక్సిమం ఎన్ని టేబుల్స్ మనం జాయిన్ చేయొచ్చు? 255 టేబుల్స్ వరకు అలా జాయిన్ చేస్తూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, ఎవ్రీవన్ క్లియర్? దిస్ ఈస్ హౌ టు జాయిన్ ద మల్టిపుల్ టేబుల్స్. ఓకే, 2 టేబుల్స్ నిన్నటి వరకు చూసాం, వెరీ సింపుల్. సో ప్రతి ఒక్క, ఇప్పుడు ఫస్ట్ దానికి సెకండ్ టేబుల్ కి జాయిన్ కండిషన్ రాసాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ టేబుల్ కి మళ్ళీ ఒక జాయిన్ కండిషన్ రాయాలి. మళ్ళీ ఒక నెక్స్ట్ టేబుల్ కి జాయిన్ కండిషన్ రాయాలి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ టేబుల్ కి జాయిన్ కండిషన్ రాయాలి. అలా యూ నీడ్ టు రైట్ హౌ మెనీ టేబుల్స్ యూ వాంట్ టు జాయిన్, యూ కెన్ జాయిన్. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ కి ఇదంతా అవసరం లేదు. ఓన్లీ 3 tables we need to join. This is how you need to join. Remove star and put list the names of account holders అన్నాడు. అకౌంట్ హోల్డర్స్ ఎందులో ఉంటాయి? ఏ డాట్ నేమ్ as account holders.
రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతున్నారు, హూ డిపాజిటెడ్ క్యాష్. హూ డిపాజిటెడ్ క్యాష్, క్యాష్ డిపాజిట్ ఎందులో ఉంటాయి, బి డాట్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. రైట్. ఓకే, కామా. సో ప్రోడక్ట్ నేమ్స్ ఏ టేబుల్లో ఉన్నాయి, సి డాట్ నేమ్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ నేమ్స్. ఓకే, హూ డిపాజిటెడ్ క్యాష్. ఇప్పుడు మీరు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెట్టింగ్ క్యాష్ విత్డ్రాల్, క్యాష్ డిపాజిట్, చెక్ డిపాజిట్ అన్ని వస్తున్నాయి. బట్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ క్యాష్ డిపాజిట్. నౌ సి వేర్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ is equals to cash deposit CD. Now execute it. Now see, ఓన్లీ సిడి. మౌనిక 2 times క్యాష్ డిపాజిట్ చేసింది. ఎప్పుడెప్పుడు చేసింది అనేది కూడా యూ కెన్ సీ. ఓకే, వెన్ షీ హ్యాస్ డన్ ద క్యాష్ డిపాజిట్ అనేది కూడా యూ కెన్ సీ. సో డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అది ఏ టేబుల్లో ఉంది, బి టేబుల్, బి డాట్ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. నౌ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. సో మనకు మౌనిక 2 సార్లు వచ్చింది కదా. మౌనిక క్యాష్ డిపాజిట్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్. ఎందుకు రెండు సార్లు వచ్చింది అని అంటే, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏ డేలో 2020 మార్చ్ 11th కి ట్రాన్సాక్షన్ చేసింది, క్యాష్ డిపాజిట్ చేసింది. 2020 ఏప్రిల్ 23rd కి కూడా క్యాష్ డిపాజిట్. ఎంత డిపాజిట్ చేసింది, ఎంత క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది అనేది కూడా వీ కెన్ సి. ఎలా అంటే ఎందులో ఉంటాయి, బి టేబుల్లో, బి డాట్ transaction amount. Now execute it. Now see, 500 ఏమో మార్చ్ 11th కి అండ్ 1000 rupees on 23rd April 2020 లో. వరప్రసాద్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద సేమ్ 1000 ఈ డేట్ కి లోన్ అకౌంట్ అమౌంట్ కట్ అయింది, ఈఎంఐ కట్ అయింది, సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ఇక్కడ చిరంజీవి has done so much of transaction savings bank on this particular day. సో ఈశ్వర్ క్యాష్ డిపాజిట్స్ ఇక్కడ 2 times కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ November 29, 2019, ఓకే, December 21, 2019, this much of amount he has done the transaction. That is how we are going to be understanding. But the requirement, మనకి ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అది మాత్రమే చేయాలి. ఎక్స్ట్రా కాలమ్స్, ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయకూడదు. Clear everyone? Now let me give you one more example. So example is okay, so list the names of account holders who did not do transactions. అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్స్ నాకు చూపించండి, డిస్ప్లే చేయండి. ఏ అకౌంట్ నేమ్స్, అకౌంటెంట్ నేమ్స్, అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్స్, ఎవరైతే ఇప్పటి వరకు ఒక సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా చేయని వాళ్ళు, ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కూడా చేయలేదు వాళ్ళు, వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్ ఉంది, ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్ ఉంది. సో ఓకే, అకౌంటెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అంతా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకోండి, మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారు. సో మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీ నేమ్, మీ అడ్రస్, మీ ఏ బ్రాంచ్, ఓకే, సో బ్లా 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 ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీరు అంటే మీరు ఇస్తారు కదా బ్యాంక్ కి. సో దట్ డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ వన్ టేబుల్. ఓకే, ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒక 10 days తర్వాత మీరు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేశారు. సో సమ్ 5000 రూపీస్ మీరు మీ అకౌంట్ నుండి సమ్ అదర్ అకౌంటెంట్ కి అమౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేశారు, క్యాష్ విత్డ్రాల్ చేశారు, లేదా క్యాష్ డిపాజిట్ చేశారు, లేదా చెక్ డిపాజిట్ చేశారు, సంథింగ్ ఏదో యూ హ్యావ్ డన్, ఎంతనో అంత అమౌంట్.
So that information is going to be stored in the transaction master table. ఇలా ఇది ఆటోమేటిక్ గా మీకు ట్రాన్సాక్షన్ నంబర్ వస్తుంది. ఐడియా ఉందా మీకు? మీరు ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేశారు, మీరు ఒక 2000 మీ ఫ్రెండ్ కి పంపించారు అని అంటే, సో ఇఫ్ యూ డూ గూగుల్ పే ఆర్ ఫోన్ పే ఆర్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎనీథింగ్, సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ యువర్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ ద phone pay after the payment is successful, you will get one transaction id. So that transaction id is automatically it will generate. సో ఇక్కడ కూడా మనం ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు గుర్తున్నట్టయితే మీకు మనం ట్రాన్సాక్షన్ నంబర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి మనం ఇచ్చాం. ఓకే, సో ఏ రోజు ట్రాన్సాక్షన్ చేశారో ఆ డేట్ వచ్చేస్తుంది, ఎవరు చేశారు అకౌంట్ నంబర్ ఏంటో వచ్చేస్తుంది, ఏ బ్రాంచ్ లో చేశారు, క్యాష్ డిపాజిట్ చేశారా, క్యాష్ విత్డ్రాల్ చేశారా, ఓకే చెక్ డిపాజిట్ చేశారా, ఒకవేళ చెక్ డిపాజిట్ అయితే చెక్ నంబర్ ఏంటి. సో లెట్ మీ షో యూ దట్. I think I have I think no one has done any. Yeah, we have. చెక్ డిపాజిట్ అయితే చెక్ నంబర్ ఉంటుంది, చెక్ డేట్ ఉంటుంది, ఏ రోజు అనేది. ఓకే, ఎంత చెక్ అమౌంట్, ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ అది. సో ఎవరు యూజర్ ఐడి, ఎవరు ఇంతకీ మనకి చెక్ అప్రూవ్ చేశారు ఏంటి అనేది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేనేం అడుగుతున్నాను అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ 13001 శిరీష. Did she done at least one single transaction? తన ట్రాన్సాక్షన్ చేసిందా లేదా అనేది మనం వెరిఫై చేయాలి. సో ఎలా వెరిఫై చేయొచ్చు, ఇప్పుడు ఎలా వెరిఫై చేయొచ్చు, లెట్ మీ షో యూ దట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్, దిస్ ఈజ్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్. ఓకే, అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్. ఇందులో ఏం డేటా ఉంది అంటే 101 1 అకౌంట్ నంబర్ అనుకుందాం, 102 103 104 105 106 107 అలా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సంథింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే 101 101 101 ఓకే, 104 ఓకే, అండ్ వాట్ 105 106 107 ఇలా సమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి. అంటే ఈ పర్టికులర్ అకౌంట్ నంబర్ వాళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్ చేశారు, ఎంతో కొంత అమౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేశారు అని అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ మ్యాచ్డ్ రోస్ తీసుకుందాం. సో 111111 ఓకే, 2 లేదు, 3 కూడా లేదు. నౌ 44556677 అంటే దీస్ ఆర్ ద అకౌంట్ నంబర్స్ హూ హ్యాస్ డన్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. వీళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్స్, దే హ్యావ్ డన్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, these are the people who done the transactions. కరెక్ట్, అంతేనా? ఓకే, ఈ వీళ్ళ అకౌంట్ నంబర్ ఈ టేబుల్లో ఉన్నాయంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసినట్టు. ఇప్పుడు ఎవరైతే లేరో, ఎవరు లేరు ఇక్కడ మనకి, ట్రాన్సాక్షన్ ఎవరిది లేదు మనకి ఇక్కడ. సో 10 ఓన్లీ, సారీ 102 అండ్ 103 ఈ 2 పీపుల్ మాత్రమే. ఓకే, దే హ్యావెంట్ డన్. ఓకే, దే హ్యావెంట్ డన్ ద ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో వాళ్ళు ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కూడా చేయలేదు, ఇక్కడ కనిపించట్లేదు వాళ్ళ నేమ్స్, అంటే వాళ్ళు చేయలేనట్టు. సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏ జాయిన్ చేయాలి, మనం ఏ జాయిన్ చేస్తే మనకు వస్తుంది అవుట్పుట్. ఇప్పుడు దీనికి అవుట్పుట్ ఏంటి, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఉన్నవి మనం తీసుకున్నాం అంటే లెఫ్ట్ జాయిన్. ఇఫ్ యూ డూ లెఫ్ట్ జాయిన్, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ యూ విల్ గెట్, మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ 101 101 రైట్, 101 101 101 101
కదా. సో నెక్స్ట్ 104 కామా 104, 104 కామా 104, ఓకే సారీ 105 కదా, 105 కామా 105, ఓకే 106 కామా 106, okay 107 comma 107. These are the matched rows from both the tables, and unmatched rows enti 102 comma it will map with null, okay 103 comma it will map with null. Clear everyone? Is it clear? So we know that these are the matched rows kada, these are the matched rows from both the tables, correct? And what are these? These are the unmatched rows from left table. Am I correct? Okay, these are the unmatched rows, left table, unmatched rows from left table. So ఇప్పుడు మనకి ఇలా అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా. సో this is what, this is ACID from account master table, and one more ACID from, okay one more ACID from transaction master table. ఇది transaction master table. ఇప్పుడు నేను ఒక క్వెరీ రాస్తాను. ఏం క్వెరీ రాస్తాను? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్, లెఫ్ట్ జాయిన్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్ ఆన్, ఓకే a డాట్ ఏసిఐడి కాలం ఈజ్ ఈక్వల్ టు b డాట్ ఏసిఐడి కాలం. జాయిన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా చేశాను. ఇలా జాయిన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? నల్ వాల్యూస్ కూడా వస్తుంది, ఐ మీన్ అన్మ్యాచ్డ్ రోస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్ కూడా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను వేర్ కండిషన్ లో నేను ఇలా రాస్తాను, వేర్ ఈ బి, ఓకే బి టేబుల్లో ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్లో మనకి నల్ వస్తుంది. ఓకే సో బి డాట్ ఏసిఐడి ఈజ్ నాట్ నల్ అని పెట్టాము అంటే ఎక్కడెక్కడైతే నాట్ నల్, నల్ లేని వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మనకు అవుట్పుట్ వస్తాయి, ఇవి అవుట్పుట్ వస్తాయి. లేదా నల్ అని పెట్టాము అంటే ఈజ్ నల్ అని పెట్టామంటే ఎక్కడైతే నల్స్ ఉన్నాయో ఈ టేబుల్లో ఈ కాలంలో ఆ నల్ వాల్యూస్ మనకు వస్తాయి. సో 102 103 వాళ్ళ నేమ్స్ ఏంటి అనేది మనం డిస్ప్లే చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ హ్యావెంట్ డన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే ఇలా క్లియర్ గా లెట్ us do. See, select star from account master table, so as a join, not join, left join transaction master table as b on a dot acid is equal to b dot acid. Simple join, right? I mean left join చేసా. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ జాయిన్ చేసి నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అంటే స్టార్ మీన్స్ ఆల్ కాలమ్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అకౌంట్ మాస్టర్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న అకౌంట్ ఐడి ఇందులో ఉంటే మ్యాచ్ అవుతుంది ఇలా. అందుకే మనకి శిరీష ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ వచ్చాయి చూడండి. దీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ శిరీష ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఆన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ డేట్ షీ హాస్ డన్ క్యాష్ విత్డ్రాల్ ఆఫ్ 1900, cash deposit of 1100, cash withdrawal of 1700, cash withdrawal of 1700, okay సో అలాగే క్యాష్ విత్డ్రాల్ ఆఫ్ 3000 రూపీస్. సో అలా మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి. ఎవరెవరు ట్రాన్సాక్షన్ చెయ్యలేదో వాళ్ళ రో మొత్తం వస్తుంది, ఇక్కడ రో మొత్తం అంతా నల్ 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 అని వచ్చేస్తుంది చూడండి, ఇది చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద దిలీప్ ఇస్ ద గై, he haven't done the transaction, అందుకే ఇది నల్ తో మ్యాప్ అయిపోయింది, అన్ని రోస్ కూడా నల్స్ అని వచ్చాయి. సో హియర్, సో who is this guy? Prashant, he is also not done any kind of transaction. సో అలా మనకి ఇంకో సంధ్య, she is also not done any kind of transaction. సో లాస్ట్ లో these 4 people haven't done any single transaction, ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కూడా చేయలేదు. సో అలా మనకి అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది, సారీ హియర్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? సో సింపుల్ గా
b dot transaction table లో b dot so where b dot ఏ కాలం అయినా తీసుకోండి, ఏసీఐడి అయినా తీసుకోండి, వేరే ఏ కాలం అయినా తీసుకోండి, లేదా ట్రాన్సాక్షన్ నంబర్ అయినా తీసుకోండి, డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ కాలం అయినా తీసుకోండి, ఈజ్ నల్ అని పెట్టాలి. ఎప్పుడైనా నల్ కి ఈజ్ నల్ అని పెట్టాలి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అని పెడితే రాదు అవుట్పుట్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ అన్నది ఇవ్వాలి, నల్ కి ఈజ్ అని పెట్టాలి. ఓకే, నల్ కి గుర్తుపెట్టుకోండి, నల్ కి ఈజ్ అని పెట్టాలి. ఏదైనా వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, పాస్ చేస్తున్నారు అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టాలి. ఓకే, నౌ వెన్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో మనకి ఏసీఐడి అనేవి ఏమేమైతే నల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ నల్ వాల్యూస్ వచ్చాయి. వీళ్ళు ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఏమంటున్నారు, లిస్ట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ అంటున్నారు. సో నౌ రిమూవ్ స్టార్. ఓకే, నౌ ఏ డాట్ ఏసీఐడి యాజ్ అకౌంట్ నంబర్, comma, okay, a dot name as account holders. Now execute this. So these are the 7 people who haven't done any kind of transaction. So I can list the names of account holders who did not do any transaction. Transaction చెయ్యని వాళ్ళు ఎవరెవరు? So these are the people. Clear? Everyone, is this clear? వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పానండి. ఓకే, వెరీ సింపుల్ థింగ్ ఇది. క్లియర్? సో మీకు ఈ ఈ ఈ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తోనే మీకు అర్థమైపోవాలి. సో ఎట్లా అంటే ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న కండిషన్ రాస్తాం, వేర్ ఈ పర్టికులర్ కాలం ఏ టేబుల్ది, ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్ది. ఆ టేబుల్లో ఏ బి డాట్ ఏసీఐడి ఏసీఐడి ఈజ్ నల్ అని పెట్టాలి. నల్ అని పెట్టావు అని అంటే ఎవరెవరైతే నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో వాళ్ళ డేటా మాత్రమే అవుట్పుట్ లో వస్తుంది. ఓకే, దాని తర్వాత మీకు ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనేది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇక్కడ కాలమ్స్ లో పెట్టారు సార్ అంటే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ ద అవుట్పుట్. దీస్ ఆర్ ద 7 customers ఆర్ 7 అకౌంట్ హోల్డర్స్ హూ డిడ్ నాట్ డూ ట్రాన్సాక్షన్ టిల్ నౌ. ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కూడా చేయలేదు, క్యాష్ డిపాజిట్ చేయలేదు, క్యాష్ విత్డ్రాల్ చేయలేదు, ఓకే, ఏం కూడా చేయలేదు. క్లియర్? ఓకే, so those are the things you need to understand, guys. So now let us understand about union. Okay, so a new topic in the SQL server is union. So union ante enti? So union is nothing but combining the results of 2 or more select statements. అర్థమవుతుందా? కంబైనింగ్ ద రిజల్ట్స్ కంబైన్ చేయడం ఆఫ్ 2 or more సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇవి కూడా సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్సే కదా. సో ఇప్పుడు ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేయడం 2 or more. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ అబౌట్ 2. సో ఈ రెండు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో, ఈ అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి కంబైనింగ్ దిస్ అవుట్పుట్ విత్ దిస్ అవుట్పుట్. అలా కంబైన్ చెయ్యాలి అంటే వీ హ్యావ్ సర్టెన్ రూల్స్. ఏంటా రూల్స్ అని అంటే, సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇన్ ఈచ్ క్వెరీ. సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ టేబుల్లో కూడా 9 కాలమ్స్ ఉండాలి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఓకే, సేమ్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇన్ ఈచ్ క్వెరీ అంటే దిస్ ఈస్ ద క్వెరీ అండ్ దిస్ ఈస్ ద క్వెరీ, సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. So corresponding columns to be of same data type. This is very important. Okay, so corresponding columns to be of same data type. Corresponding columns ante, so
ఇప్పుడు ఫస్ట్ కాలం ఏంటి, ఏసీఐడి. ఓకే, సో కరస్పాండింగ్ కాలమ్స్ ఫస్ట్ లో ఏసీఐడి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏసీఐడి. కరస్పాండింగ్ కాలమ్స్ టు బి ఆఫ్ సేమ్ డేటా టైప్. ఇప్పుడు ఏసీఐడి అని ఇక్కడ పేరుంది. ఇఫ్ యు గో అండ్ చెక్ టేబుల్స్, అకౌంట్ మాస్టర్ కాలమ్స్, ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్ కాలమ్స్. ఇప్పుడు ఏసీఐడి ఉంది, ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ నంబర్ ఉంది. సో దిస్ కాలం అండ్ దిస్ కాలం డేటా టైప్ షుడ్ బి సేమ్. అంటే ఇక్కడ ఇంటీజర్, ఇక్కడ కూడా ఇంటీజర్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. Second column, if you come to second column, this Sirisha, I mean the name. So name in account master table is varchar 40, but ikkada transaction master table lo date of transaction undi. This date of transaction data type is date type. సో ఈ రెండు కాలమ్స్ యొక్క డేటా టైప్స్ అనేవి మనకి డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. బట్ మనం యూనియన్ రెండు రిజల్ట్ సెట్ యొక్క డేటాని కంబైన్ చేయాలి అంటే మనకి ఇవి సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు 9 కాలమ్స్, నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ 9 ఉన్నాయి. ఓకే, ఇందులో 9 ఉన్నాయి, ఇందులో 9 ఉన్నాయి, నో ఇష్యూస్. బట్ ఫస్ట్ కాలం ఈ టేబుల్, ఫస్ట్ టేబుల్లో ఏదైతే డేటా టైప్ ఉందో సెకండ్ టేబుల్లో కూడా ఫస్ట్ కాలం సేమ్ డేటా టైప్ ఉండాలి. ఫస్ట్ టేబుల్లో సెకండ్ కాలం ఏదైతే డేటా టైప్ ఉందో సెకండ్ టేబుల్లో కూడా సెకండ్ డేటా టైప్ సేమ్ ఉండాలి. ఇవి రెండు సేమ్ ఉండాలి. Okay, third one is also address varchar 50, here ACID integer. Fourth one BRID, this is a fine BRID. Fifth one PID, it is a character 2, here the transaction type, that is character 3. సో ఇది రెండు కూడా మనం కంబైన్ చేయలేం. సో యూనియన్ అని ఎలా రాస్తారు అంటే ఇలా, యూనియన్ వెరీ సింపుల్. ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కి ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కి మనం యూనియన్ అని మధ్యలో రాసాము అంటే it will execute. Now conversion failed when converting a date or time from character string. చూడండి ఇక్కడ varchar ఉంది, ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది. సో అది కన్వర్ట్ చేయలేను అని చెప్తుంది. ఓకే, కన్వర్షన్ ఫెయిల్డ్ వెన్ కన్వర్టింగ్ a date or a time or from character string. సో ఎర్రర్ అది. అర్థమవుతుందా? వెరీ బ్యాడ్ డేటా దిస్. ఓకే, ఈ డేటాని చూడకండి, అది రాంగ్ డేటా. మన కన్వర్షన్ ఫెయిల్ అని ఎర్రర్ వచ్చేసిన తర్వాత. అర్థమవుతుందా? సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ we need to follow if we are working with the union. Okay, so union operator, you can call union operator. So union operator is combining the results, okay, of two or more select statements. So ala combine cheyali ante we have some certain rules. Those rules are same number of columns in each query. Okay, same number of columns అనేవి ఉండాలి. సో కరస్పాండింగ్ కాలమ్స్ టు బి ఆఫ్ సేమ్ డేటా టైప్. సో ఫస్ట్ క్వెరీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క కాలం యొక్క డేటా, ఫస్ట్ కాలం డేటా టైప్, సెకండ్ టేబుల్లో ఫస్ట్ కాలం డేటా టైప్ రెండు కూడా సేమ్ ఉండాలి. అలా ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటే అన్ని కాలమ్స్ మనకు 1 2 3 4 5 6 అలా ఫస్ట్ టేబుల్లో సెకండ్ టేబుల్ కూడా 1 2 3 4 5 6. సో కరస్పాండింగ్ ద సేమ్. Okay, the column number in first query, the column number in the second query, okay, should be of same data type. So ala aithe duplicates eliminated by default. Union చేసాము అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వెరీలో ఒక అవుట్పుట్ వచ్చింది, సెకండ్ క్వెరీలో ఒక అవుట్పుట్ వచ్చింది. అందులో ఫస్ట్ దాంట్లో 20 రోస్ ఉన్నాయి, సెకండ్ దాంట్లో 10 ఉన్నాయి. ఆ 20లో 2 రోస్, ఈ 10లో 2 రోస్ రెండు కూడా సేమ్ ఉన్నాయి అని అంటే మనకి ఈ డూప్లికేట్స్ అనేవి రావు. ఆటోమేటిక్ గా డూప్లికేట్స్ అనేవి డిలీట్ చేస్తుంది, ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. డిస్ప్లే చేసేప్పుడు ఎలిమినేట్ చేస్తుందండి. ఒక టేబుల్లో ఎలిమినేట్ చేయడం కాదు, while executing the query it will eliminate that duplicate records defaultly. Okay, and union sorts the data. మనకి సార్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది యూనియన్ వల్ల. సో మనకి ఇంకోటి కీవర్డ్ ఏంటి అంటే యూనియన్ ఆల్.
యూనియన్ ఆల్ అనేది కూడా యూనియన్ అండ్ యూనియన్ ఆల్. సో యూనియన్ ఏం చేస్తుందో యూనియన్ ఆల్ కూడా సేమ్ అదే చేస్తుంది. బట్ యూనియన్ ఆల్ అనేది డూప్లికేట్స్ ని రిమూవ్ చేయదు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పెడుతుంది. సో హెన్స్ యూనియన్ ఆల్ is faster. Why it is faster? Why? Because union all is not going to be deleting any kind of records, they are eliminating any kind of records. క్వెరీలో డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తుందని మాట్లాడుకున్నాం కదా యూనియన్, బట్ యూనియన్ ఆల్ అనేది డిలీట్ చేయదు. కాబట్టి సో జస్ట్ ఫస్ట్ క్వెరీలో ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తున్నాయో సెకండ్ క్వెరీలో ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తున్నాయో అవి రెండు కంబైన్ చేసేస్తుంది, దాని పని అది. అందుకే దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఫాస్టర్ కంపేర్ టు యూనియన్ ఆపరేటర్. ఓకే, సో లెట్ మీ గివ్ యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ వెరీ సింపుల్ గైస్. సో చూడండి, ఓకే ఇక్కడ చూడండి, కస్టమర్ అనే టేబుల్ ఉంది, వెండర్ అనే టేబుల్ ఉంది. సో కస్టమర్ టేబుల్లో ఐడి నేమ్ అడ్రస్, వెండర్ టేబుల్లో కూడా ఐడి నేమ్ అడ్రస్ ఉంది. సో ఐడి 1 హరి జి జేపీ నగర్, 1 జాన్ కేకే రోడ్, సో విమల ఆర్వి రోడ్, జాన్ ఆర్ కేకే రోడ్, మర్సీ జేపీ నగర్, హరి జి జేపీ నగర్. సో ఇక్కడ హరి డాట్ జి అనేవాడు జేపీ నగర్ లో ఉన్నాడు. సో అతను కస్టమర్ అలాగే వెండర్ కూడా. సో ఈ డూప్లికేట్ రికార్డ్ ఇప్పుడు నేను యూనియన్ అని పెడితే ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది యూనియన్ అని పెడితే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్, సెలెక్ట్ స్టార్ యూనియన్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వెండర్ అని పెట్టాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఏం జరుగుతుంది, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వీళ్ళు క్వెరీ ఎలా రాశారు, ఓన్లీ 2 కాలమ్స్, నేమ్ అడ్రస్ రెండే తీసుకున్నారు, నేమ్ అడ్రస్. ఓకే, ఈ నంబర్స్ తీసుకోలేదు, నేమ్ అడ్రస్ రెండే తీసుకున్నారు. సో సో ఈ టేబుల్లో నేమ్ అడ్రస్, ఈ టేబుల్లో నేమ్ అడ్రస్ యూనియన్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్, నేమ్ అడ్రస్ 2 కాలమ్స్, నేమ్ అడ్రస్ 2 కాలమ్స్. ఓకే, సో నేమ్ కి వేరకారు, అడ్రస్ కి కూడా వేరకారు, ఇక్కడ కూడా నేమ్ కి వేరకారు, అడ్రస్ కి కూడా వేరకారు. సో ఆల్ ద రూల్స్ ఆర్ ట్రూ. ఐ మీన్ ఓకే, వీఆర్ రెడీ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వెరీ. వై? బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. సో ఇప్పుడు నేను ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అంటే హరి జేపీ నగర్, ఓకే, అవుట్పుట్ లో విమల ఆర్వి రోడ్, ఓకే, జాన్ కేకే రోడ్, మళ్ళీ ఇందులో నుంచి మర్సీ జేపీ నగర్ వస్తుంది. ఇవి రెండు రావు, ఎందుకంటే దీస్ 2 రికార్డ్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ హియర్. హరి, ఓకే, ఓన్లీ ఒకసారి వస్తుంది, డూప్లికేట్స్ వచ్చేవి రిమూవ్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్. Okay, so let me check whether I am having the table. Oh my god, I think I don't have the table. I need to explain, shall I create a table and I need to explain, or else is it fine guys? ఇలా టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా, లేదంటే ఈజ్ ఇట్ ఫైన్? యాజ్ యూ విష్. అలా క్రియేట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. మేక్ నోట్ ఆఫ్ దీస్ పాయింట్స్. Okay, combine the results of 2 or more select statements is union. Okay, but so to do this we have certain rules. Those rules are same number of columns in each query and corresponding columns to be of same data type and duplicates eliminated defaultly. Okay, so మనం యూనియన్ ఆల్ చేసామంటే డూప్లికేట్స్ అనేవి రావు, డిలీట్ అయిపోతాయి. బట్ ఓకే, యూనియన్ ఆల్ అనేది పెట్టామంటే డూప్లికేట్స్ కూడా వస్తాయి అవుట్పుట్. Okay, if you want tomorrow, okay, tomorrow when we start, then already tables create చేసి పెడతాను. Just I will show and I will write the query and I will show you the output. Okay, so tomorrow we have some other small topics. So like operator అని చెప్పేసి ఉంటుంది. Later we are going to be having seasonal function, very important interview question and very important function we are going to be using in the real time experience. And one more function is collision function.
ఓకే, కులీజ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఓకే, సో అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ నల్ ఇఫ్ ఫంక్షన్. సో ఇవన్నీ కూడా టుమారో సెషన్ లో అయిపోతాయి. ఓకే, సో దిస్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్, దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ సింపుల్ ఫంక్షన్స్ గైస్. ఓకే, బిట్వీన్ ఆపరేటర్ కూడా రేపు డిస్కస్ చేద్దాము. సో టుమారో విల్ క్లోజ్ ఆల్ దీస్ వెరీ స్మాల్ థింగ్స్. ఓకే, బిట్వీన్ ఆపరేటర్, కే స్టేట్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా రేపు కంప్లీట్ చేసుకొని ఫ్రమ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి స్టార్టింగ్ విత్ సబ్ క్వెరీస్. The very important 100% we are going to, so I mean we need to know this compulsory guys. Sub queries, correlated sub queries, ఇది correlated కాదులేండి కానీ sub queries, derived tables, ranking functions and cities, these are the very very important topics. Okay, for this one day, for these two topics one day, and for this one day, and for this one day. So we'll complete 1 2 3 4 days lo. Next week lo anyhow, okay, by next week we are going to complete all the queries part. మన queries part ఎక్కువ కదా. So later we are going to be starting with the T-SQL part. ఓకే, T-SQL part అనేది మనం నెక్స్ట్ వీక్ మనం చూస్తాము. సో ఆ T-SQL part విత్ ఇన్ ఓకే 7 to 8 classes we will complete. Okay, and one more thing guys, so I'm going to start a new batch in MSBI from Monday morning 6:30 a.m. to 7:30 a.m. ఓకే, సో మండే రోజు నుంచి 6:30 నుండి 7:30 ఆర్ 7 to 8 నేను చెప్తాను ఆ టైమింగ్ అనేది. బట్ ఫ్రమ్ మండే ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అ న్యూ బ్యాచ్ ఇన్ MSBI. ద టూల్ ఈజ్ SSAS టూల్. ఓకే, సో ఈ బ్యాచ్ లో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో అంతమందికి కూడా మీటింగ్ ఐడి వెరీ సూన్ వస్తుంది బై సాటర్డే ఆర్ సండే. సో ప్లీజ్ జాయిన్ గైస్ ఎవ్రీబడి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ ఆర్ వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ.